রিপাবলিক সামিট 2025-এ হিন্দুদের বড় বার্তা, বিরাট বার্তা দিলেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর। যা পুরাতন এবং নিত্য নতুন এবং যা কিছু গ্রহণযোগ্য সেটাই হলো সনাতন। মহাকাল, উজ্জয়িনী, কেদারনাথ, শিবরাত্রিতে অপেক্ষা করতে হতো ভক্তরা, আর সেখানে যেতে চাইতেন না। প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্যই সেটা সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশ মুক্ত চিন্তার দেশ, মন্তব্য আধ্যাত্মিক ধর্মগুরুর। I found the most ancient of temples and perhaps the most significant of religious symbols, shivlings, all scattered in a terrible urban ruin. And I even found that locals had built washrooms next to temples, it was so bad, it was so terrible, so terrible. So I like to connect things in my mind. And I want to share this with the audience that 3 weeks back, I had the good fortune of receiving a phone call from my dear friends Ajay and Rajita, and from the Art of Living, to whom I'm deeply connected in my heart to you. And I was told about the fragments of the ancient shivling of Somnath that you have been blessed to receive. I couldn't believe it. And I was told that it had been handed over to you for reconsecration. And that evening we did a program, and Gurudev came there, and the amazing thing about Gurudev, he does everything in a very playful way. I think I like that, because I spend time with such serious people, and people who take themselves so seriously. Doesn't matter if others take them seriously or not. And here is a man who everyone takes seriously, but a divine person, but he doesn't seem to take himself too seriously. He wears his greatness so lightly on his shoulders. Gurudev, I'll be frank with you. I love your easygoing, playful nature, which makes us feel so content and happy and relaxed in your presence. That evening you held the fragments of the shivling in your hands, and you explained the significance of that. I found a different meaning there, Gurudev. In my mind, I'm linking that to the excavation of the legendary city in Dwarka, to the rebuilding of the Kashi Vishwanath complex, and I'm seeing in all of this a rebuilding and a reawakening of our civilization. Do you agree with me? And that is your immense contribution to our country. And I'd like you to tell me a little bit about that, because there have been so many distortions of our history. The reconsecration of the shivling, Dwarka, Kashi Vishwanath, what do they all connect in? And Mahakal, Ujjain, and Kedarnath. What is it all, yes? Kedarnath was in such shackles, and it's in such shambles when we went there. And it's all shanty towns and very shabby atmosphere. But now, such a big difference there. Same with Varanasi, the little gullies, it would take so many hours for people to enter in the gullies in Shivaratri days. And people would not want to go again. Yes. Now, the facelift it has got is something that our country deserves this. It was long due. Thanks to our Prime Minister for really making Kashi Vishwanath temple what it is. And I mean, it's like Vatican of India. Yeah, no less. Kashi, not less than a Vatican city. Really? And it needs those sort of facility for 1.4 crore people going there. Now, same has happened with Mahakal, Ujjain. Yes. The glory of Ujjain, you can see that now. We have only read in textbooks. Now this Somnath Shivling is very interesting. Perhaps it is the spiritual energy that got generated in the entire country after Kumbh. During the Kumbh, that this
family which has been holding this for 1,000 years. You know, when the shivling was broken, the shivling was floating, you know, it was never touched the ground. उसका बूझ स्पर्श कभी नहीं हुआ. Yes, yes, yes. तो ये अपने सुना है, पढ़ा है. Yes, yes. So when that shivling was broken, the pieces of that were taken by the Agnihotri family of South India, near Papanasam, near Tanjavur district, small village. And so they were keeping it in their home, and you know, they couldn't see that as a pieces, broken pieces, though they made it into shivling. And in the year 1924, they met with Kanchi Paramacharya Chandrasekhara Saraswati ji. And he said, don't bring this out for another 1,000 years. Don't talk about another 100 years. This is what in 1924 he said. Don't bring this out for another 100 years. Then that becomes 1,000 years for now. So they went to Jayendra Saraswati Swamiji. He also said that after the Ram temple, only then we will think about it. Okay. Though the Paramacharya has said that after 100 years we should think about later only, 100 years. We must respect what the eldest Guru has said. And then they said that the current Vijayendra Saraswati ji said, yes, go and give it to Gurudev, Sri Sri Ravi Shankar ji in Bangalore. And this is the Sankalpa of the senior Acharya also, to bring it out after 100 years. Yes. So it happened. And they brought it, and it's so interesting. This shivling has the magnetic effect. Unlike other magnets which has north and south pole, the magnet here is in the very center. It has 140 gauss. Yes. That's a huge magnetic force. So I feel this is a blessing. You know, God, we say, has 5 qualities, 5 actions that God does. One is creation, sustenance, dissolution, and anugraha means blessing, and tirobhav means hiding. So Shiva was in hiding for 1,000 years. It has come back. But also means that 1,000 years back, that family, and 4,000 years, and the last 100 years, we knew that one day the shivling which was broken will come back. That means somebody has had a sense of history, or a sense of belief, or that we knew culturally that our culture can be suppressed but not defeated. It cannot be, it cannot be eliminated. Pardon me? It can be suppressed, but it can never be eliminated. Never be eliminated or defeated. शिव जी को कोई मिटा नहीं सकते. Wow. আপনাদের শোনালাম রিপাবলিক প্লেনারি সামিট 2025-এ এসে ঠিক কি বলেছেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর, এবং তারই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছেন, এবং সমর্থন জানিয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রবক্তা সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ তিনি কি বলছেন শোনাই একবার। परम पूज्यपाद श्री श्री रविशंकर जी তিনি বলেছেন শিবই সত্য। ঠিক শাস্ত্রের মান্যতায় শিব সত্য, শিব শাশ্বত, এবং যাহা শাশ্বত সনাতন চিরন্তন তাহাই শিব। যতদিন এই চিরন্তন শাশ্বত সনাতন সুন্দরের উপাসনায় ভারতবাসী রত থাকবে, ততদিনই ভারত ভারত থাকবে। না হলে ভারত প্রকৃষ্ট ভারত হতে পারে না। অধ্যাত্ম চিন্তা বিনা ভারতস্য কল্পনামপি অসম্ভবা। রবিশঙ্করজি তার আশীর্বাণীতে বলেছেন, এবং তার আশীর্বাণীকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি।
রিপাবলিক প্লেনারি সামিট 2025 এসে শহুরে নকশালদের এক হাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শহুরে নকশালদের পর্দা ফাঁস করার জন্য রিপাবলিক মিডিয়ার এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন প্রধানমন্ত্রী। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। দেশের সবথেকে বড় আভ্যন্তরীণ বিপদ ছিল যে নকশালবাদ। বিগত দশকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে মাওবাদীরা। রিপাবলিক প্লেনারি সামিট 2025-এ এসে নিরাপত্তায় সাফল্যের কথা প্রধানমন্ত্রী মোদীর মুখে। आज देश में नक्सलवाद भी अंतिम सांसें गिन रहा है। पहले जहां 100 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में थे, आज ये 2 दर्जन से भी कम जिलों में ही सीमित रह गया है। ये तभी संभव हुआ जब हमने नेशन फर्स्ट की भावना से काम किया। তবে লড়াই যে এখনো শেষ হয়নি সেটাও মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। ক্রমশ সংকুচিত হতে হতে এখন নতুন রূপে শহরে ঘাঁটি গেড়েছে নকশাল মাওবাদ। আর সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের মদত দিচ্ছে কিছু শক্তি। नक्सलवाद जंगल से तो साफ हो रहा है, लेकिन अब वो अर्बन सेंटर्स में पैर पसार रहा है कि जो राजनीतिक दल अर्बन नक्सल के विरोधी थे, जिनकी विचारधारा कभी गांधी जी से प्रेरित थी, ऐसे राजनीतिक दलों में आज अर्बन नक्सल पैठ जमा चुके हैं। শহুরে নকশালদের পর্দা ফাঁস করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রিপাবলিকের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীকে কুর্নিশ জানান মোদী। हमें याद रखना है कि अर्बन नक्सली भारत के विकास और हमारी विरासत, इन दोनों के घोर विरोधी हैं। वैसे अर्नब ने भी अर्बन नक्सलियों को एक्सपोज करने का जिम्मा उठाया हुआ है। শহরের এলিট ক্লাস ও হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লুকিয়ে থাকা এই শহুরে নকশালদের তিষ্ঠতা দেয়নি রিপাবলিক, কখনো দেবেও না। দেশের খেয়ে দেশের পরে যারা দেশেরই ক্ষতি করার চেষ্টায় রত, তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া আগামীতেও জারি রাখবে রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্ক। রিপাবলিক বাংলা। রিপাবলিক প্লেনারি সামিটে কেন্দ্রীয় রেল ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন থেকে শুরু করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সামিটের মঞ্চ থেকে একের পর এক বড় ঘোষণা অশ্বিনী বৈষ্ণবের। Our hydrogen train should be launched in May this year. Our first hydrogen train. রিপাবলিক প্লেনারি সামিট হয়ে উঠল আগামী ভারতের শঙ্খনাদের মঞ্চ। এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর উপস্থিতিতেই বড় ঘোষণা রেলমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের। সামিটে তিনি জানালেন, চলতি বছরেই দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেন পেতে চলেছে ভারত। Our hydrogen train should be launched in May this year. Our first hydrogen train. Hydrogen train! Wow! And this is the most powerful hydrogen train in the entire world, 1,200 horsepowers, whereas most of the other trains being developed in the world are like 600 horsepowers or 800 horsepowers. So this is going to be really a big thing. শুধু রেলই নয়, তথ্য প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়েও চমক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অশ্বিনী বৈষ্ণবের ঘোষণা, ভারতে নির্মিত প্রথম সেমিকন্ডাক্টর চিপও এই বছরই পেতে চলেছে দেশবাসী। 5 units are getting constructed, and 2025, this year, we will be rolling out the first made in India chip. The first made in India chip. Absolutely. ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ স্থান নেবে ভারত। এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর প্রশ্নে কি জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী, শুনুন। We want to have a level playing field in the world on digital technology, AI. About 4 or 5 countries, or let's say 5 countries, they will have a big say in technology in the coming 5 years. And we will be among the top 5. I can say in next 5 years, in practically semiconductor technology, in AI technology, in telecom technology, we will be among the top countries in the world. I can say that with good confidence. নিজের মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা বের করে রিপাবলিককে দিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রেল থেকে তথ্য প্রযুক্তি
আগামীর ভারত নিয়ে বহু আশার দীপ জ্বালিয়ে গেলেন রিপাবলিক প্লিনারি সামিট 2025-এ। We're grateful for him. We wish him luck. 1 year of AI, and every headline will be first on the Republic Media Network. Thank you, sir. রিপাবলিক বাংলা। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।